uh, to record this lecture, and the lecture is on economics. So the topic is production possibility frontier. So the very interesting topic in economics, and I need to say that as always, the consumer wants of our customers, the wants of our customers are unlimited, and resources are scarce. Yes, as we discussed last time. And what is an economy is capable to produce? It can be shown in production possibility frontier. So in other words, we say production possibility curve. And this production possibility frontier shows us the maximum output that can be produced in economy in a given moment with available resources. If an economy is fully utilizing its resources, then it will be producing on the possibility, production possibility frontier. In other words, so if it's difficult in English, I will say that the translation is for the Russian one. Кривая производственных возможностей, да, это кривая, которая показывает различные комбинации и опции, да, насколько максимально можно произвести определенные продукции, которые могут быть созданы в условиях полной занятости при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов. So this is production possibility frontier, in English. So, and if we go, for the graphic, you see that points A, B, C, and D, So if we're moving from A to B, so will lead to increase in services, services from 21 to 27. But the opportunity costs is that output of the goods is falls from 22 to 18, here, okay? So it means at the point D, the economy is inefficient. So at the point D, we can increase both goods, and 2 in Pareto, inefficient. So at the point D, we can increase both goods and services without any opportunity cost. So I told you and remind the Pareto efficiency, the law of Pareto in economics. So this is any point of production possibility frontier curve. And on this curve, it is possible to increase one choice without causing less production to another one. So if we go for, if there is an increase in land, for example, labor or capital, or increase in the productivity of these factors, then production possibility frontier curve can shift outwards here, from A to A2 or B to B2, these factors. Then production possibility frontier curve can be shifted outwards, enabling a better trade-off. So for example, so if we produce cars, if we produce cars, so we can, and we also have a advantage, to produce potatoes, for example. So for example, we produce, we make it in Pareto. Pareto means here. So according to Pareto laws, I give you an example, you have to understand. So according to Pareto laws, there is only one couple of hours during the day during which are most productive. То есть мы так используем ресурсы, чтобы провести это время продуктивно, да? Помните, я вам делила, да, говорила, что 24 часа можно так продуктивно спланировать, чтобы использовать их. Например, 2 часа вы отводите на английский, you have for English, but you can also use it as a 1 hour. And to use all your resources, and all your efforts and time for 1 hour. But you have 2 hours, in your Salsa. Мальчики, выключите, пожалуйста, микрофон. Алло, пользователь Zoom, выключите микрофон, пожалуйста.
This means that during the period you can complete important tasks, which will account for 80% of all your work, yeah? And the rest of the time is spent on your rest, needs, and other matters. So Pareto law, in other words, Pareto principle 80/12, yeah, is an empirical rule named after economist and sociologist Vilfredo Pareto. And it is the most general form that formulates as 20% of efforts to produce 80% of the results. And the remaining 80% of the efforts produce only 20% of the results. You see, and it can be used as a basic setting and analyzing the efficiency factors of any activity and optimizing its results. Если помните, я вам говорила opportunity cost, то есть мы выбираем то, что нам выгодно, что при использовании, да, при эффективном использовании ресурсов. Либо мы производим больше машин, либо мы сажаем больше картошки. By Pareto function, yeah, Pareto one. So it's really, yes, very can be used as a basic setting and analyzing the efficiency of factors of its activity, its production factors, yeah, and optimizing its results. То есть с эффективным использованием этих ресурсов мы достигаем определенных, скажем, результатов, да, определенных результатов. By correctly choosing the minimum of the most important actions, you can quickly get a significant part of the plan full results, while further improvement, yeah, and ineffective, may be unjustified. And this is according to Pareto curve, okay? So if the human wants are unlimited, then it's true that not enough economic resources exist to fulfill those wants, yeah, entirely. So that is why economic resources are described scarce resources. То есть экономические ресурсы у нас все-таки ограничены, да? Ограничены. Scarcity. Scarcity in economics refers to when the demand for the resources is greater than supply of that resource, as resources are limited. And scarcity results in consumers having to make decisions how best to allocate resources in order to satisfy all basic needs, as many words as possible. Вот видите? Например, вы выбираете, да, Рижский, скажем, технический университет, учиться в этом университете, потому что считаете, что вы сможете эффективно далее использовать свои ресурсы, свое время, строить свою карьеру, нежели, например, выбирать другой какой-то университет, где у вас будут ресурсы. Ресурсы всегда ограничены, время ограничено, да? Но мы должны воспользоваться этим временем, то есть выгодно, да, эффективно. So production possibility frontier definition. So production possibility frontier is visual representation used to illustrate the maximum possible output combinations of two separate products that can be produced using the same amount of limited resources. So it means график сравнения темпов производства двух товаров, на которые используется некоторое ограниченное значение факторов производства. То есть я вам сказала, да, либо мы используем эффективно наши ресурсы для производства машин, либо мы сбалансируем, да, производство, скажем, или выращивание определенных, скажем, сельхозпродуктов, то, что стратегически важно, да, для наших отраслей, для наших, скажем, все на благо, да, нашего народа, то есть мы должны выгодно выбрать вот этот проект. Кривая производственных возможностей, видите, показывает все достижимые комбинации производства продукции, лежащие вне кривой производственных возможностей, недостижимы из-за редкости ресурсов. So we can produce, yes, the cars, but we also, yes, should consider that the availability of resources, yeah, the resources that can we use, and they should be some profitable and also reasonable use of these resources, okay? Then the illustration that used to determine
which output combination is the most efficient, and which product you should be scaling back given the limited amount of resources at your disposal. So the businesses, so our companies and governments both utilize the financial model to improve efficiency. Yeah. So production possibility frontier. So it's also visual representation. Yeah, it's a graphic that shows the most efficient outcomes when producing two goods using the same amount of limited resources. With these resources being limited, the illustration will show the trade-off, giving up a one thing in return for another. То есть нам нужно отречься от одного товара, чтобы произвести другой товар при имеющихся ресурсах. The production possibility frontier graph is also referred as a production possibility curve. Либо это граница возможностей, да, производственной возможности, либо кривая. Вот вам концепция, да? Значит, по-разному можно эту концепцию назвать, да? Businesses and economies will utilize the production possibility curve to improve efficiency. And the concept can be applied to help the economy to determine the distribution of resources optimally. So this is the aim when we use this production possibility frontier to help our economy to determine and to distribute these resources optimally. То есть с ограниченными нашими ресурсами, чтобы сберечь эти ресурсы, да? How does the production possibility frontier work? So it involves graphical presentation, and it's often referred as production possibility curve. And this graph describes the number of product A goods represent in one axis and number of product B represented on the other one. You see these two groups. So the point B, D, and C, B and DC, yes, represent the most efficient use of resources to generate the best sugar and coffee production combination. Здесь мы берем две продукции, чтобы сравнить, да, насколько будет эффективно производить одну из них. So if you decide to want to produce more sugar because of increase in demand, you will have to decrease the amount of the coffee produced. And then the same goes for making more coffee. You will have to sacrifice sugar production. You see, they also are having the quantity of coffee and quantity of sugar. Yeah. So they always, yes, to analyze to see the efficiency, how much resources and how effectively we can use them. So if there's resources, I told you, production resources as labor, it's capital, yes, it's land, yes, and also some innovation on maybe it also needs to bring some investments to this sphere. If the production level at the point A, yeah, so and utilizing the resources available at your disposal, so then it can be supply chain disruptions among the other negative sequences. So supply chain disruptions это по поставкам, да? То есть может принести определенное нарушение по поставкам, что принесет какие-то негативные стечения обстоятельств. To achieve point X, that one, so production level, so you will have to increase the number of resources available. So we need, yes, to use the more resources, the production resources. For example, technological advancement can improve certain aspects for producing coffee and sugar. And if you apply the new technology, you can increase production level to the point X. But you see, we need to discuss, first of all, and to calculate, yes, our available resources, our available forces, okay? So since the resources are limited, the curve will represent the trade-off that will occur, trade-off. So I told you, what is a trade-off? My dears, do you hear me? What is a trade-off? Hello? Nobody's here with me.
I'm giving question and answering my Translate this. trade-off. Я сейчас только сказала. Компромисс. Нет, ну это компромисс, но все равно я вам сказала, да, что такое trade-off? Посмотрите. Trade-off is a giving up of one thing in return for another. Yeah. Да, хорошо Doing следите one- за этим, да. Чтобы, вот смотрите, либо вы отказываетесь от своего мобильного телефона, покупаете себе планшет, да? Но вы при этом должны обсудить, какие у вас есть, сколько у вас есть денег при этом, да? Чтобы вам выгодно было купить этот планшет. Например, планшет объединяет все функции, а мобильный определенные функции. То же самое в экономике. То есть сажать картошку, там определенные нужны факторы, да, производственные факторы. Что такое производственные факторы? What is production factor? What is production factor? Hello? Land. What is? Yes, land. Молодец, Самира. Асиля молчит. Labor, Фарух. Labor. capital, Мгм. Подключайтесь, Yep. подключайтесь. Я сейчас Capital. скажу камеру, чтобы все включили. Так, Tool, Турдана tools. молчит. Всех Это хочу... благодаря чему мы получаем какой-то продукт. Молодцы. Management, you Молодец, said. Рахманале. Ага, так, менеджмент, innovations, да? Определенные, мы должны ресурсы определенные туда, мы должны рассчитать, насколько нам выгодно использовать, да? Потому что ребята... Деньги тоже считаются. А? Деньги тоже нужно считать Конечно, тогда. это наши ресурсы, это производственные факторы, дорогие мои. Без денег мы ничего не сможем сделать. То есть ресурсы какие? Производственные ресурсы, да? Производственные ресурсы. Я вам сказала, производственные факторы или другими словами производственные ресурсы, другими словами производственные силы. На чем мы строим все производство? Inputs and outputs. Inputs – это наши производственные ресурсы. То есть мы вкладываем туда наш капитал, наши мозги, наши деньги, наши трудовые ресурсы, нашу землю, здания, сооружения, все, чтобы произвести что-то, output. Понятно? Да. То есть мы здесь должны на фронте, на этой кривой просчитать графически, насколько это нам будет нужно. Если мы будем поднимать цену, то нам нужны что? Инвестиции, правильно? А нам это выгодно инвестиции брать? То есть экономисты должны высчитать, насколько выгодно инвестиции брать. Вот кредиты, например, мы берем, да, кредиты. Вот для тех же технологий мы должны кредиты взять. Насколько нам выгодно дополнительные финансовые ресурсы. То есть вот эта кривая производственных возможностей нам дает графически выбрать, какую же продукцию нам выгодно произвести, какие же услуги нам выгодно оказать, чтобы принести максимальную прибыль. Вы поняли меня? Да. Ничего не поняли, да? Молчат, сидят сегодня, спят. Мне сегодня как-то сложнее понять просто. Сложнее понять? Это вообще Да. легкие темы. Если вот так посмотреть, очень легко. Что вы не поняли? Что вы здесь не поняли? Смотрите. Нет, мы поняли, что вы сейчас Ну, я, проходили. по-моему, вообще школьным языком уже объясняю, Асиля. Смотрите. Example of choice to be made. Слушайте меня. Examples. Вот смотрите, два вида, да, продукции. Two kinds of types of the goods. Potatoes and cars. Если мы произведем 120 тонн картошки, и we produce 120 tons of potatoes, we do not have resources to produce cars. Вы видите, да, на линии? Мгм. И we produce 110 tons of potatoes, so we can produce 20 cars. If we produce further 100, so 30 cars. You see? Но нам нужно паритет сделать так, чтобы произвести и картошку, и машины, чтобы мы могли эффективно распределить наши ресурсы. Правильно? Нам и машины нужны, нам и картошка нужна. Правильно? Нам нужны и текстильная продукция, то есть мы должны рассчитать, ребята, мы сами по себе не можем сказать, мы будем производить картошку. Откуда мы возьмем ресурсы дальше производить машины? Да. Вот. Вы видите здесь? So point F
70 tons of potatoes, the output of potatoes increase from 50 to 70 tons, we should decrease the output of the cars by 10. Понятно? Мгм. Теперь вы поняли, да? Да. Здесь определенный Парето есть, функция Парето. Что нам эффективно использовать? Если мы произведем 200 машин, где мы картошку, откуда мы возьмем ресурсы на на машины? То есть у нас же этот рынок труда, специалистов, все ограничено. Мы должны это так использовать, чтобы мы могли и это, и то сделать, произвести. Либо нам выгодно производить машины, нам это принесет больше прибыли и большой вклад, скажем, в валовую продукцию нашей страны. То есть мы, экономисты, для этого и есть экономика, рассчитать, насколько эффективно произвести ту или иную продукцию с имеющимися ресурсами. Вы поняли это? Я на русском вам говорю. Да. Правильно поняли? Да, Да, теперь мы понятно. поняли. Ну, наконец-то. Нет. Наконец-то. Ну, вы молодцы. Вы у меня все равно умненькие. So the example of choice to be made, the production possibility curve, да? So if it's possible to produce anything at the point inside of PPC, that it means not all the factors of production in the economy are being used, and they are used inefficiently. То есть мы не смогли вот это, видите, вот здесь вот пристроиться, да, на этой кривой, да? То есть, значит, мы неэффективно использовали наши ресурсы. If the point N is unattainable in the economy outside of this production possibility frontier, so it means so we achieved improvement in quantity or quality of the factors, but with additional resources, additional technology, yeah, we used here. То есть, если мы здесь вот P произвели, значит, недостаточно мы использовали продукции, не использовали не всю ресурсы свои, да? А вот она кривая возможностей, видите? Меньше использовали ресурсов, меньше получили продукт. А если мы использовали с технологиями, совершенствованием, определенные достигли статуса технологий, то есть здесь мы уже нашли, да, свой объем продукции, своих услуг. Вот в том-то и заключается кривая производственных возможностей. Вот она выставлена здесь, да, кривая, а здесь мы уже должны сгармонировать. Либо использовать меньше ресурсов на создание вот этих машин, да, либо с технологиями повысить, чтобы нам было выгодно, например, выращивать картошку или текстильную продукцию, то есть использовать ее для экспорта. Понятно? Да. I have a question. Yeah. How to count PPC? So you should, yes, to use this one, first of all, yeah, this table, yeah, this table. I gave you the linear one and also the graphical one, yes? And I also can give you then the task, how to calculate it. It will be the graphical one, okay? And we'll try it, okay? We'll try it. We'll try it. So, and in this, yes, in this line, you see the opportunity cost. So that cost that must be sacrificed in order to implement alternative action. Видите? То есть это то, что мы можем жертвовать какими-то ресурсами, чтобы, например, альтернативную какую-то, скажем, там, продукцию, да, альтернативные услуги создать. An alternative H, that one, alternative. At this point, the economy can produce 50 tons of potatoes as well as 60 cars. Вот это нам приемлемо больше, потому что есть определенная квота, план, да, сколько мы должны произвести. Там картошки, сколько, все запланировано же у нас. Вот. И сколько машин нам нужно. То есть в экономике всегда есть определенная граница, то есть производственных возможностей. Нам надо рассчитать. Например, может быть, у нас нету, например, скажем, агрономов определенных, чтобы произвести этот сорт картошки. Да? Нам нужно, значит, меньше там внимания на эти ресурсы. То есть, чтобы произвести больше машин, которые мы можем
экспортировать и принести большую там валовую продукцию, да, чтобы у нас больше этот был паритет валовой продукции. Если экспорт, конечно, у нас будут определенные валюты, определенные максимальные, скажем, позитивное сальдо в балансе, да, и, конечно, рост будет, экономический рост страны, да, вот, из этих позиций. Мгм. Okay, so I also remind you, I will remind that economic resources, the resources to produce the goods that we need and want in particular time are scarce, finite. So, and human material needs and wants are infinite. So, and this economic theory always starts as basic economic problem, how to use, allocate scarce production resources to satisfy the infinite wants of consumers. So at the same time, people should consider it. So this is the law, yes, and this is the main aim of economy, how to use these scarce resources and how to maximize the profit with available limited resources. So factors of production, as I remind you, so the factors today was many times I asked the question, the factors of production. So it's land, management, and capital and labor, 4 categories, also should be in your mind, yeah? And here the reading as a model. So the production possibility frontier model always, yes, like a curve sloping down stairs. So it will combination of product A and B. So this curve will be both outward, representing the different possible output combinations, as I show you there. So different combinations. So you see, if it's slowed down, so it means the quality of services, the parity and equality and equality, yes, of resources that we use for different alternative goods and services. And if it's not non-efficient, yes, combination of resources is also used there. So it means that we have to, yes, to increase our efficiency, to increase of innovations and bring much investments to this industry of this product to be efficient and to gain this maximum profit, yes, maximum profit in this industry, or with alternative decision. It's 2 industries, yeah, there, okay. Possibility frontier example, so that I told you, yes. So we understand the definition and aspects of production possibility frontier as a deeper level with example. So if we suppose that economy produce only 2 commodities, sugar and coffee, so the production possibility diagram will show as a graph the most important output levels for the good, for the 2 products. So, and the curve points will also represent the various production levels that are most efficient for the economy with limited available resources. So we also should, it's the same, I think that's the same slide that I gave you. So also remind you 3 yes questions for the economy always should answer there. So needs and wants are infinite and the resources are relatively scarce, they are not equal, yes? This leads to choices to be made. Видите? То есть наши потребности не ограничены, но ресурсы ограничены, да? Вот если мы, например, машины произведем, да, скажем, ну, если к слову, да, 20 машин, то есть а нам не хватает, например, этих 20 машин, мы должны повысить, то есть дополнительные ресурсы, да, здесь. Тут будет, скажем, дефицит этих машин, да, но мы должны использовать какие-то определенные возможности, additional resources, да. But you see, so we can produce more and more. So we have just limited resources at our disposal. But if it's a lack of resources, the deficit of the, it's for example, surplus. If it's in lack resources,
So, and if it's a surplus, in the case of surplus, а если мы произведем больше машин, то есть используем все свои имеющиеся ресурсы, больше машин, то есть они будут лежать у нас, эти машины. То есть мы должны так рассчитать, чтобы у нас был баланс, да, определенный, экономический баланс в производстве данной продукции. And then it means that what should produce in what quantities, and using these scarce resources, how many computers should be produced, how many bicycles, I told you, and how to produce. How should be produced, yeah? In different ways of producing things. There are different combinations of resources. And who should the things be produced is for whom and for what segment. This is a real, yes, question to our producers. And always, yes, in the market, this supply and demand will always play the distinguished role. Поэтому мы говорим, да, вот рынок это он, скажем, он непредсказуемый, да, непредсказуемый. Простите, Мгм. а вот насчет спроса и, получается, производства, он никогда, вот как вы сказали, не равен, и, получается, все равно небольшой дефицит все равно есть, не так ли? Будет, да, определенный дефицит, либо будет, скажем, дефицит, если, например, произвели машины, да, определенной доступной цене, да, то есть клиентов-то больше, вот мы снизили цены, да, машины раскупили все на салоне, нам не хватает машин. Мы даже должны больше произвести машин, но у нас, То есть например, повышение прибыли. да, ну мы стараемся, А. производитель всегда старается получить больше прибыли, да, вот, он старается, например, охватить очень большую армию, да, вот этих вот, скажем, потребителей, но потребителей, их потребности тоже меняются на рынке, то есть сейчас они выбирают, скажем, электромобили, выбирают, да, или, скажем, другого рода, это если я говорю, например, про машины взять один пример, да, другие выбирают, скажем, иномарки, да. То есть рынок здесь тоже должны продумать, нужно ли производить эти машины, если, например, на рынке потребности этих, потребительские потребности меняются. Вот для этого есть маркетинг, для этого есть, где изучается рынок, насколько потребителей ожидания, то есть эти ожидания мы можем, да, превзойти эти ожидания. То есть здесь надо все рассчитать. А если мы, например, произвели много машин, они лежат в салоне. То есть здесь будет избыток, да, продукции. То есть для этого мы что должны сделать? То есть произвели много машин, теперь мы должны снизить их стоимость, правильно? И будет Да. идти к балансу. То есть мы должны, вот сколько паритет, да, в экономике, сколько произвели, столько должны продать. Иначе будет дисбаланс. То есть мы должны использовать все свои вот эти, скомпенсировать все свои возможности, имеющиеся возможности. Вот в чем суть вот этой кривой, да, то есть здесь просчитать правильно, стоит ли столько произвести машин, столько же там, например, произвести столько-то картошки, если, например, вот в этом году, например, скажем, люди больше покупают овощей других, да? Вот один год произвели много лука, да, тоннами лука, а он лежал. В этом году, вы знаете, много арбузов произвели. Они остались, эти арбузы, сгнили на полях они. Понимаете? Здесь надо уже чисто дать, скажем, реальную оценку. Для этого есть маркетологи, здесь есть прогноз. То есть макроэкономический прогноз делается по стране, спрогнозировать вот это. Стоит ли производить, например, столько лука или столько арбузов произвести? Они хотели идти на экспорт, но было ограничение определенное. Но здесь, понимаете, здесь имеют влияние here the influence of many factors, political one, economic one, social one, and also technological, so legal. Здесь вот обычно делается анализ, PESTEL-анализ, вот-анализ вот этих производств. Какие имеют сильные стороны, какие слабые стороны, где нужно больше дать определенные там
скажем, определенный, скажем, сосредоточиться где, чтобы был определенный баланс, да, баланс. Тут сколько произвели, столько продали. То есть маркет, он играет так, сколько произвели, столько должны продать. Иначе у нас залежалые будут продукты, будут гнить, или будет нам не хватать, нам не хватило в этом году определенной другой вот продукции. Помидоры всегда вот, скажем, потребность к помидорам, да, но там цены выше, то есть, скажем, но есть, мы дальше еще будем с вами смотреть, есть другие законы, по которым, например, ценовой фактор имеет влияние на ожидания покупателей. Как он, например, это делает? Играет вот на потребности и на производстве, на supply and demand, как он влияет, ценовой фактор. Мы будем на следующем занятии вот рассматривать это, спрос и предложение, как цена влияет на это. Okay. What? And opportunity cost, I also remind you what is opportunity cost. So it's always the problem of choice, the resources, yes, in economics. So if it's resources, so labor, nature, and capital also limited. And the needs, as I told you, physical, moral, and social, it's consumer unlimited. And they always led us to the problem of choice, yes, aim of choice, and then to take some alternative. And the selection price for this alternative is opportunity cost. So we need to calculate and also to consider what will be the cost. Yes, are they in real, yes, effective to use this kind of, produce this kind of products, yeah, and with available resources, or other one, alternative one. For example, you are taking, yes, just a simple, yes, example to you. So opportunity cost, the goods of services which you refuse to purchase, preferred goods of services. So it's always dilemma, yeah, dilemma, всегда проблема, да. So so is it alternative for you to take iPod, for example, or mobile phone? Это только бытовой, да, скажем, пример такой. Либо выбираете iPod, либо мобильный телефон. Я, например, выбираю мобильный телефон. При имеющихся моих ресурсах. Okay? And the author of the idea of opportunity cost is Friedrich Weiser, so Austrian economist, author of Natural Value. So introduce into economy two concepts that have remained, and it's forever: marginal utility, предельная полезность, and alternative cost. Yeah, and the real value of anything is the lost utility of other things that can be produced or acquired with the help of the resources spent on production and acquisition of these things. Yeah, so, and always I told you that one. So how we develop the economic concept, first of all. So the process of development of this economic concepts always involves 4 stages. So first of all, we set up hypothesis, yes, theoretical one, как мы всегда, да, вот эту экономическую концепцию разрабатываем. So we make observations and gathering facts and data. We develop theoretical concept, and then we check the theoretical concept in line with the facts, observations, and is not logically controversial, for example. Yeah, that. Okay. And economic activity, we have 3 economic activities: production, distribution, consumption. If it's production, I told you it's transformation of resources into goods and services. And distribution, when the movement of products and services from one producer to consumer, and consumption is use of goods and services to meet these needs. Okay, and economy is also management system. This include branches of material production. It's industry, agriculture, transport. Non-material one, it's social, we say, in other words, social one. So it's education, healthcare,
culture, etc., and provide society with economic benefits. Okay. So I think it's resuming today. So it was opportunity cost, also recommending you to study that opportunity cost. It's a lost profit revenue from the best of rejected options. The main question of the economy: how, what, and for whom to produce it. And you should always keep in your mind. So needs always needs to be satisfied with the help of goods, free and economic, and the factors of production is land, capital, labor, and enterprise that create these goods and services. This is resuming one. And if you have questions for production capability, production possibility curve, so we can also give you some informational site, also very good one. Try also to give some additional information. What is production possibility frontier? And I will also ask you to make it, the production possibility frontier, give you the task, the home task, at home to also to be busy with, because I didn't give you task before, it was just starting, but I will try to send the home task, okay, for this topic. But you can use this one also to demonstrate this possibility frontier, as I demonstrate with two categories, of products there, and with two further one, there with on a linear one in the table, but mostly, can put it, on a linear table, on the table, and then to put it to the graph, to see how it works in the graph, okay? Potatoes and cars, as I give you an example as, okay? Any questions today for possibility frontier? Production possibility frontier? No, I have no question. Any questions? Asilia? Will you Gordon? send homework to the group or to our website? Website what? We have one site. You will send homework there I or will to our group? I will send to this channel, you mean the Telegram? Okay, yes. I will send the Telegram channel these tasks and to depict this graph, and also we'll ask the feedback after, to check your home assignments, to feed the, Okay. to check the as traditional, always sending the home tasks, but I've got just maybe 20% of feedback. But this time I will not. I'm going to be very, very strict, because you should understand. And also you will depict this one maybe for your tests, further tests. Okay. Okay. So today it's really a very good amount of people actually, and I will also let our boss Dilapa that very good amount of people is coming to. Okay, but I will also try to manage this one, another link for marketing, because we have further marketing lecture, and I will be linking in 2 minutes. Okay, be online, stay online with me. Okay. 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 Okay.